alwana onye lezere Eliano anyasị no woman na woman baba ndị ori ni kendi otofe anya kpamekme kono lechane na anya biazikwota no okwu anya bia kwore ya ka biazikwota na and when anyi we na yokun stobo ya no ina na ihe ni ihe zenigo ihe ra ho so mezua nke onu lebo so ya gisene yono na giyeze nwanyi ntomodo so ndị ụmụnne de chari bin akwade melenu ane okunu ho eke kuta ani yo nwarizikwa kwazo ogbo nemeni akwade mezikwo ne echoni yonu onu ahụ nọmba na erebuche okpuru ba ho ekpoza yonu ni maka isaka de ede na mba ehwa so ne ere bidon ewe mekwema na ebozeme emikpere so emegukpere na ebido ngwono ndị melo gbara ebe efa nwenenyi hokpo efa Mrs. Mercy Kaku muna mo woman no efa nwenenyi nwesozina ise ohimi egbon male ndoka ebite alwa no nozo ha no ihe wesan igwe meo na yoku no no nwenenyi zi wo Mr. Richard Ogbebo Sinde kanyin bela ni ana ekele ndị woju ogun lo gbebulu Honorable Rich Otis Alimeke onemekmeke so Otis nwenenyi International ikedo emikpere nketan na ha ihe ni Kachukwu Mrs. Mercy Kaku muna mmemme ekpere osolo bone de ihu kelulu ụwa Chukwu na dim anyị si emeke igi we anyị tani bịara ekwu okwu ni anyị si anyị we chocho ye n'igwa ihe anyị jọkọrọ ekwu na ikwu a na ụzọ ọwụwụ ọrakọtọ ehwe anyị ga-arụ ọrụ ọrụ na anyị mma ọrụ ndị anyị ndị rele na mma ọrụ na ndị jọkọrọ ele na omego mma osolo bụ anyị se ya kpamika n'ihu ụzọ dụsọmekwe anyị idọrọ edu anyị ha n'afa osolo bụ hụ kene anyị ise ano mekmeke wonenyi so ono ahụ okun ho echone eku nketan ola sokpo ezilolo ohumuhuma ne ihe orese ehikmeke ihera wonenyi hen ihe ora chono juenyi kene ohuma okpohori wengba okanyari wengba yale onyali agba so shin wa paita we kuku ogale chane hera join kihen ne ohuma koso so lewuta imobi ohumuhuma so yogi chone ne yono oginegi olulu meheria efo so ya gisene airport ne enyi lechaye ihe nono kan domelia so ndi omuna nchanono ne ekpufu hen ne onye oleku korea for and also posere ne so dodo ne anakase when onye oleskasa kabino ka when hokbo ka when ndi kan rebe ano ye ono nketan ka hụ ihe na ijọkọrọ ekutan ọsọ mekem maka ni ọrịka iwe ọtụtụ ihe ndị dile nwunye le ndị hụ kwarimegunu welu ọnụnụ wee baishi obukumeke ihe uri ọrụ asụkpọ ụlọ ọhụma ọrị mmanị okenye okpogho hụ yale ihe agba asụọ emena alụwe ọ alụ n'uwe omeni nwa ahụ ime nuwesaka ekwu bet okuku ekwu onwe boru ihe lewe yọkọrọ ekwu jọkọrọ agbachani nwa ahụ and weghazikwa ekwe
many who care or who poor. Ika gbaye mgbari memulo ezo melene mgbaye ya ihe hụ yule hụ yo gbere ekwu maka na ka abụọ nya ye ni je no nya hu imibu o many nwaria o ka hwe money right o ko hwe money right hụ yale onye hụ yale ya gba logo pecha o onye hụ yale ya zana o hwe ekwu ihe ole kwe ko ekwu no esa ka hụ ụzọ ekelewe that's fine but tell us me we can not do what ata ejegba ma we ebu eje anọdị we mba ọrụ mma ike agbaye mgba hụ rimemụlọ maka na ihe hụ obu he oye hụ rimemụlọ eda hụ okpo ọhụ okenye oye ya obi mgbawa and the amani no mgbai ọhụ okenye hụ yuli ya bi memụlọ ihe la obi mgbawa ụdarịa and you le hụ ri ogbe ekwu ya onu eke gbashago so confusion ari ebe ho ọrụ mmani ịmari ihe hụ yule onye hụ ri ogbe yekọrọ ekwu so ọrụ mmani yule hụ ri ogbe ekwu meni nwaria because ndị hụ wekumele ụmụkụ ka nọ hụ wọnọ meni ekiziwa azụ jeme hụ ori ogbe ekomewe kikọ ya hụ egbu ndị ha mkpọtụ then ihe merira mgba hụrụ ọhụ ka hụrụ memụlọ ya ri agba ye ire ahụrị akpari agwa na onwe ihe ọwụ and ke ndị hụ maka ni onye hụ welu egba asụọ ushi na onwe ihe we ha ehụ ahụ we ha leni ehụhụ ri memụlọ o meziwe ji ogbe dejere eso hụ ori ogbe ekwu and o we ha ehụ ike memụlọ maka ni yusini ya achọzini wesi n'ihu ijugo eso hụ ijupụ ọnụ ya ewezi eke azụ shi ọnụ maka ni ya ajụpụọla so many you look where warizia nwaria o nwere ihe unu ekwu so nimbi ebe ọmụna nunu hụzọ bicheze ọnụ ona yekuk maka maka sebra chacha no ye omeba ya ge tono ya ọnụ sister ya ikuke because okwu ne afụkọ ọnụ ihe ekwu ọlịla tọwela nwewe tọgbọ ndị ala ya asị ni nsị nta ọ nsị imetụị ya ewiwi ike achọ nínú mkpọzi the other one ihe ha ni ọnị ọlịla tọwela nwewe tọgbọ onye nwa wela alụ nke ọhụ ọwụ okenye ọwụ okpoo ọmara ihe ha ni omeni ọmara ihe ha ni ebe ka werie si ihe ni ha dim gị la mgba nke bụ tọgbọ ọ nwunye m gị la die nwa oshi tọgbọ because emeni ihe amara ni ite elu mbụ ọ kaidome lụọ elu amara kwedome edezi elu defense nsọrọ the past history repeats itself, and in order to stop repeating himself, we have to avoid the leading factors. Ya one ihe hụ ha ni weki ha tu enwe wa ahụ ọwụ di o ọwụ nwunye o hụla chọ na ọbaye mkpamkpa mmadụ abụọ ahụ kewere enwe ahụ kewere ya ka mee gị hụ asịnị onye nwe ile alụ mbụ asịnị wa idula ekwu ọ na-ele akara owu the man or the woman ele ekwesto ihe hụla akakabụ akọsị ihe na ọnị enyi uche enyi akarịla nke mbekwu akwụkwọ skuul wee jee akọlụ uche enyi aha kọrị
Emelele hori aha. Me woke hu ba me ba edu onye olu mbo eku. Amana mi Alo ya lo so ka ho ya le agba so. yes, ke hu ya gba so afo no. Woman no so ya le ha. Olo onye wa togbo osi me ko ru. Ni megie. Ebe nya achu ihe hu rile ni. Ya ka be ni olulu ebu eyi elu mbuwa. Ndị ihe ahatu wa no ime meeting together. Onye ihe alụ mbụ elu egbu anyị na-ekwu nke ndị ka anyị na-ekwu nke ndị ebo omeni nke ndị ebo na-eso na ebo ndị ka anyị ndị kenyere kpo enyi mọsị mụ ka ihe were ka o were rifọ ihu di ọ ihu nwunye ebe edu onye ọlụ mbụ ọ onye ya gbawo mbụ ya gba nkịtị ya ewe nyarụ ala because when ga-eme njọ ya ọ ni oru ihe ile roro obi ari na-eme but ihu ebu okpokpo lezuzu ga alụ ọgwa When I chori go ba ho na tuma no ihe le ku one o mane ile ngba we okwụsị yes lekele me onye ya le ala so shi anodo ihe le ba ho yes ne yunwa ka agba nkịtị gbe ka kacha kwa echene omamagele. sister my brother wache idenye yeba omono onwe ni ihe ọ na-egbu ezuome idenye yeba ka adu eku ihe ọ kedu eku ele hu aisha azụ dekwe ele hu ebu elu phone onana phone number kpọma emeni ari ụlọ Okay. ọnwụ nsemese because one ye efeku one ọ na-ama na kwado ma gbasha ọ mana gbasha we sị ya me you ka busy o elikpe lọgụ ni eri ihe me gala na chọ eri ihe yu gala na chọ onwe mmadụ abụọ gala na saka ime ọwụ talk less of elu onwe Nzuzu te ba ho. ihe anyị na-ekwu ka bụ Chori go my sister. ihe nzuzo Ala ihe the nzuzo ya ka anyị na-ekwu you nwere ekwu ọ bụ simple but yes. ihe nzuzo ka anyị na-ekwu listen, this is the way and you supposed to weigh the life. So ihe ya Life gwa is simple. Sheriko ihe ya gwa Listen. onwe bi je you na mgbe ya hụ onye ahụ boyfriend a mbụ onye ya gba so ọ nọ bi ya ọ nọ lụrụ Yes. ọ na-akwụ mee osusu ọnụ kwede susu shi Mba. You label one assumption because this whole situation is ichiche. When you can do Chori my brother before you come out this in there. Yeah. Okuna reku ihe na somazina ka edo maka wona ibozo oku kodo maku oku bozo si iyeze nwanye ogo ne alo sine ye kelele hele kosi kwesi onodi ale webu ekuma hele yes some na ho kele kele good morning oya ole jama sine yudi awe osi chiri iwangba ogbo ko wo kan si chiri ni odumaku ohwale ye ele ohwale ye iye ihe ogo ihe mgba ya ọrụ oye ngba ya ogo Yeah. ka wo pe ka wo po Listen. Ọwọrị eleku ọrị ụzọ abụọ. Okpo onye oke ọghọ oke ya okpo ọghọ. Ọghọ na eleku omeni isi ekukowe. Ya anu weke kani odin. Ya anu weke kani enemy. Ọrị kana mma. But my brother, Chori go, hold on, my brother, my sister, man, you have a lot of things to say to respond to that. Let me tell you something before our brother cool Ohime. Yes. In China clear in that place there are Ozi Chichen. Ko kan ko bo ge magide ngba. Yasa ka sine you learn by way. It is better that you offend the one who not see you killing than you disrespecting by. Exactly. Yes, I can see you learn by way. It's an ichiri no le kelegu I don't know. And only you want your role as spiritual detector la mani kwada we basha. I will be ni. Ndika say wa rock kunozo kanwa.
Okay. So yes, ella ne were wakalowu ne agbachala, but only the kusi okay no we ball you actually on law cha. So because I seen Yulia Ekelele. Ndị ka esu okele afọ mkpeka. So ọnụ ka ye nwe ọnụ ọgọ ọhụma ya mara that at every point in time it is better that you offended that one no kpesi ekele than you disrespect because okay no go on give Yanika, mbe my sister akuzi kodomeze ewe kan iwe. Ewe kpo iwe. Ikan and ikan anusa arukpo. Na use ba hon na olekela. Sorry no, when he came me. Okoda ka owo cheke ba hon. And after that the seconds. That's not agwa that I'm in charge. Yeah, that's exactly. That. So yeah, some in his teacher the reason why Ogimani eke we and wine. I could have because I engaged in justice before. Yeah. Also Kabunyo, yes, Kabunyo here in Lagwai. Even a B, Njota we me. In your kaigi return, a nay, wouldn't you gi, where me, Conne Yahai. And in Kali, Kadomani and in order Dwaya, Goni, or Wokbo, or Wokeo, in Madeleine, your ex. Edome leke X. Almost in Eduleku, almost in Ekelele, especially Omanono Molomu or Wellington Bubama. Leke Iya Paero, Ono Bama. And on not on rare, and they are away hero. My brother, I think I'm going to now. I look at business part of it. And they business part of it. Because he could be here the topic in your name. Is it okay? Need do your S eku. I see secret dealings with an S. Then yes. S quality. Now you better question secret dealing. Secret dealing one can make ku kwetane. Web money secret dealing a man. And that's need to go and work ku. Yangi ku sene where he done no ke do umbaku or wo kanye. Yakwe opudentially. Okay, Charlie, hold on. Before one on your kune, I can one on you, Mr. Office. I want to touch on you, my sister, before you be done. Yeah. Ne, since Richard did go, of course, I chona son here, the color, because once some act me him with some way, swear. A man, when ya, cause also, do a bad but Nalia says, and he were cool, he were quite no yalizes. So, and my sister, what I'm trying to do in how many you learn by way? Oh, yeah, like bus for another so more bad home, Bakuma, and Moa, a Danya. I think a feeling. Nka bank te olu mediaro. So that means okay, we throughout that function, a be ijeko. Yes. Fuka. Okay. Yes. Okay. Now, Zayo Taho. You roll up. Okay, you man buy or we okay, go get Kohane. My brother, tell you go. Kohana. Because no matter here where we. Oh, what you matter here where we. Okay, come on, okay, no maybe you mama say. So when I you dear Ben. Okay. Diana Okworuyo. Oh, when I Alwano. Oh, when I got to. When I take on Opoku. Oh, yeah, go ahead, Yakugun. Yeah. Yes, Abai canini mu okun no ho ogbare ton nopo onwokore na ho ajujo hunja koda ajo ono munem nda no ye ani ye mami hen ndem gba no ho standby ano no e ho za amono kemezi ke ndi ozo don ya amono keme. Very good. Number 1 onwe be melody njan Chukwa Marione melody may be bichane and yes, you can who are you one day. But in case so many will be any jam.
omeno nwo esimbu ohua adam mewe kele mewe imenwe be nwanyere ebe ho ka menwe menwe nwo s anokpo ya nwe on full se abia de kun okere ni rulo okere kon rulo atolato ebe ho ka man okpa ya bia oso na emure nya amuze won ba mari di pinch o mari kore maka omeni yule your s nwere no no ma mo pa manwa before oni eku n'ikakwo ono be unu ekuku n'ikuku mono omenu no amugba manenwa ono agbashale oso na anu ngogba modo before unu kike onye ola agbasha onye ole jemenke egwefu onye ole unu hu so ne orika manu no kile unu efeka elejade kwodeka maka omeni ekweri jade kwodeka mpoze my s and you want to follow your leader. Uno here, uno can you so. So don't do ni. Uno agwen you me ben. Amarane. Ihe uno agwen. And on sunshine ku. Email no amang me for no. Umonyo uno ke say. Ubano ke honey onye wa don't know susu. Uno correct susu. Uno ebe. Honestly na for how you don't see. Guineas gunze you no amari ho. Maka nchokebe ihe anọrọ na mwenye mma ndị anyị ya bụ ebe ru anọrọ na we mma elebe n'ọsụkpọ maka ikpo ikenya onye ole mara ebe n'ọsụkpọ la encho ndozi dokwama mgbayi egwu chukwu ime ndụ mwenye so ya ogile n'eze ntizi asa mmeka dizi enenye kwu okuko ọbali kan ọba ndị nchi ndị chọnọrọ na mmụrụ ịlala na mma azụwe hụ eki azụ ikuku hụ nnene oke epụ ha nwa ya le mgbatewe were don ime ụlọ wee nwụdọ ọpụ ogbe ese how are you darling nwa be hụ kene mba wee ne ibe ihe bekee iri ebu onwe edeka ụka niile agba ihe mara na eme ebe Andi nebe no ekwu ka ị na-amara onye n'owu ichiche onye n'ori igi mgbaru eme kono bụ emegbu abịa n'ụba azụ pụrụ ọma ihe na obibi n'ori ibi eru na n'ime ebe n'ọrịa agwa enye okwu ka ị na-amara obibi n'ori ụlọ ibi ndị ọdụ ụmụnne m n'ọrịa na-enyile mma ekpekwala n'okwu. I would like to respond to that message from my mother. The reason is simple. Onwe kenye gijoma sini ndị lụrụ onwe mbụ or ndị hụ agbashane we momo we business together o ekugba makoso keni ogene for life. Nso ta before our brother. Yes. Akwaleko ayasene nuewu egene. Ihe lechane street table you land the street on egene. Right? Ono akele. Yeah. Ya gikuta sene esu ekara fenkpeka ocho heku. Ya saka sene makene ihe onu gelo shin. Nya sokolo huma ayegmakelo huma ne ya hua onu huza anode ho ya tingba chiri nonu kelego nonu kelonu ata lonu heku heleba. Ya mane see okay alokpo listen split of a seconds. Ne anake ho aya nge jo our sister is there ya we also mandi ka ho ase ho ya la gba ho bi ala gbare opa christian mo kun de bona ku mo bi okun de kun kan mo ma era ya ogi gwa nse ne mo la ho ruko we bo baye you le no ni hime also no ni here ni obi ihe le ba ho what makani ye no ho and yeah, give me how no man in it because the child can and you give me how no man in it on the ule munyere exactly no so yeah we say ahụ here ewere mo kpozo obanzi omozo kpozo obanzi ofia so yeah some ihe ndị ahụ because won some ihe ka anyị do meku some and then won some mu ihe ho anyị ke wo for some ho ihe ne oku na reku ho
abe dile nwere then also already do ho be ku na no go from our brother ne and like I say Mr. Otis, Mr. you Ohimi. not address one okay, eh? Yeah, they kill. How about on the boy when they kill it? Can remember the same thing? No, I'm not addressing both. What I'm trying to say is that ne okay, ekum kokan. Amasa mehi kan me. Okay, asaka palika mbaba okonde ka awe shake okonde ba because these are songs. Okonde yes suppose ne ekonde leka ngba ha. Yala agba le ba onu okonde ka ba ho. So here I got the man I'm not going madam of those signs I'm in control. Yes. That's how men process it. Then Agree, in kika 100%. as actually in kika as ya get your assistant ne okpo ahun gba ma ngba eba ho. Kanumbo we awesome yes number we. So it's on my quarter. Actually, good night, good Who been our brother. hey, domain. Everybody can hear you, yeah. Wait, Alwana ọnụrụ wee kwoku kete ihe karị pupa ya mise. I know. Alwana okwere ikwu ne kore kama ni secret communication. That's a flat no. Oda ini online ya ni nwoke ya maọbụ nwokpo ho kwoku nzuzu onye ya li ate gbare mbọ. Exactly. No we ke kwoku no masi no nuri na almost no nuri na wo ma ihe le shogoro da lode. Mponi ni ralu di mo bi ralu nwunye ni eke kwade meni ya ke kalo alola woni idegbe ho bi me koso ni eletan we ho ma no nyohu ni madisem no nyohu nwa kanini ihe okunu gi kere wo ne ndi ohun alomadi mo ba lomo nwunye enye lekende we ken waro fi we ken kenya ereku kokpu hereku kokan o wonder many kpuhori eben onwe kpuho many ni well and the karamadi zi aswole diwa man go ko wele Good. ehwa you want to work ebe nwunye ya sejen anodo man ndi ahwo man makane le weku amabo na hwa ya ka o mobo onwokodo ku ihe amare onwo ndi o many ye wele nwunye ya aswole mbumbu amare we kwede ku amare we kwede gye ku you wanna ohako Exactly. imbuni woke welu ni ye we nwunye juso me bia elende ki yulu wele ni marachani welewu mane dem ndiri agbato ndiri nkpakwo nu bile ndi yale agbaso iwo kpoho ju nwoke ore npa otis ni nkpoko mbuna na kan ko ngebe lipo onu kpoko 30 minutes asha no mono do ni 30 minutes kanu gi koko ye ni mono so nnu kpoko mbuna na kan ne nyefi moye man madoro dora wa menu anem kare bia ompone ni yule di raso homa ahula ni oyen yule agbaso ehun ogbe hey how now gba yo won ni fade ogo True. okay ki wo ni ehiamu ni nwa unye ri olofuru imare ni ehiamu ni nwa and onwe be nwa yesueru numbuni agba enwunye as a man ni won nwunye ehiamu ni nwa ogbe ndị ahụ furu imane yo mgbe nwunye kuwa agwa ose yes weru no nwa ahụ eru okorobịa nke ka maọbụ gbagba nke ka mbụnụ ekenye kwa mbụnụ ire ye mgba ihu okpugho ọghọ yes yo hu okpugho kwe ka kpọ si di o ni ehwe shiguni baby kan o yes you want hu okpugho ifuru imane no nya ni di mu na nwa ni heru ni oru yukweta kpo ye yono nwoke mbuni nwunye amwele nwogbe no da lumai omonye ye yogo o furi man ni yo kweka eseku ozo meni ni nwokpo ole nwoke ya ma no woni ihe zuzue onuru ime ilwele di ni lodi asokpo ko se makeni hun leri weku nwa Hono telephone every phone ile onunu ile nwoku ezemoku every phone has secret codes ikasaka gi f1 iron bender save boyfriend yembo di amaniko ikasaka gi plumber save baby yembo nwunye ya amaniko yulia weku you can password every phone conversation wa pokyo zo oku ile weku onono
kani weruri emewa ho ike ememe yale ehunye hu eku elwebon ese ni yule onye yale agbaso ekuko okuri na ebukoda o ni ele na ka fo mbuni agbaye no nwe ikasakari eme lady me manane ojoka iwokpo iwoke onye yole ya resideni garema mbunu ni ihe wa bo ho shafia de ri nozo kanwa mbunu yole asoka kengele nelwa mbunu alona bonya bufu chanenya iwokpo iwoke bufu chanenya ihe we monya si we mi be ya ihu agbo ni ihu agbo okele onu gbaragbara hunye ka o ha no okele onu gbaragbara ro you nwoke e ka o ha ni okele onu gbaragbara ro kan onwe biye sueruzi ihu aye bufu ihu jemede ni ihe ifa diogo iwokpo oreka nwoke emehwalo ni iwoke ya masekolo ni kai wi hi onu rime ko okele onu kelele ni ko no swala ogi meni won ha won di ki egi keleme young boys and young girls agba ni nwunye ono agba ni di ono maka na onwe ihe wu era cho na ekuzi meben in a relationship mbu no ri aso mo bo no ri alo me hate retaliation ya hu ndi nke akpo mmegware di me ho no nke megware a nwunye me ho no nke megware a oho kiri ni wedi oho kiri alo ni nwunye mba when we so an ndi ha zokwo yo fia mo ni you wokpo ikele okay nwoke yere nwa zokwo yo fia ka zogware we kiri men ye lonwe ihe agba ye onwe maka ni onwe bi keriksi yes keten lo malele di ono asiko na wan le di ono we bi susu ya mare kenwem maka na lo ho ken be na me. Thank you very much. Yes mbuni nwoke ye ni sini ni ichoni lu onyen boyan jime mbuni ebuke yan jime yese Exactly. Yes, mbuni ni ya ni ri ololu dile nwunye enwole mmekọ nzuzwe kono ke text messages because you can text and lock every of your call of your text and call you can hide it you can say kazreme emela or mase or disavuna there's nothing there. If anybody is an ex, now like across the ex, viens. No, exactly. Mbuni woke ere mena e wo bikiri me. Makeni elwebo koyo ume koyo kpoho ndo. That's correct. Okpoho mani woke ni emi henzuzwe. Okpodo okpoko ya pamo. Ogbe yoro owiwi jonko. Okay, man is here rebel. Oh, is the coin one jonko. Mbuni ya se kari olulu dile nwunye idegbeho. Wa money him wede ye nefe ni ihe nzuzu emedile nwunye oban me osonum. Yes. Then ono mbuni di nwonyomo no nwa. Mobu yiwanu wo kpoho nwonyomo no nwa. Ono ika chokodo menini nwata ho. Ono ebuare imendu nwata ho. Onu ebuari involved in the child upbringing. Mbuni munonya riwe di onye lumazo nyoza nwa mana ni hokpo ike ya n'okwu nwa ya ho. Exactly. Dole. Mbuni woke onye ozo munu nwa mana ni hokpo ike ya n'okwu nwata mana woke ike ya n'okwu nwata ho. Maka ni ozo agbale bo. Nni bora oho nke ya ili. Mbuni munu ya nwa yes iti oku jonero nwa ahwa bolora nke ya liro nwokpo hoke muna okenye ke yono nwokenye ke muna nwokpo ike yono ezo mesila onwu ihe ri nzuzu ere na ya saka sanira alu ni emunidi he nwa ya biada adweka kpakpakpa biada ho James sa mba nwokpo ho say walk out of that house so si ya nwula ho eli yora alu hokenye ho mbuni nwo ekwa ye weje ni nwan ye nwan nwokpo nwan ye dunwunye ya come Susie said they need some things for his son. Yes, your wife have every right to pick up the call and call Susie Kitcher. Oh woman, perhaps we're not there with hitcher. Bye. Mbuni wakakuye no your account to your wife can do that. Mbuni amani ichoni ludi, yachoni buche di moku, yachoni buche muye moku, hapo halola. Exactly.
ekugom kimeni nkon nekeneke QED. I can wait here na kara na Mass support. ehwe wekerekere Undermine. ebenele kotu oku sekuwa dai malun ke gentleman ho Okay. Eyemi Oshuba. Eyemi Oshuba. Ihe ahụ ikwu. okwu na anyị na-ekwu ọrịka very very sensitive. Nzuzo taa maka hụ nwere nye egbo maliku. Yes. Ne kosa ke kwere ali homo maka ndị elesomene. Yes. And ese no renkpa ne okenye ogbohu ya no diale ese ngba ya caution ndị ya lu egbasolo shi. Irajuma, as much as possible, as much as possible, it's important you know your husband's relationship history. It's important you know your wife's relationship history. It's very, very important. Okay, let me come here. Let me come here now. Because yes. Okay, good. I went to school in Agbo, in Ogume, in Amai, and in Nsukka, right? I could have had relationships in all these places. It makes no sense. Oh, you chagbalani mbune nwalo here. Tana wanma ebiakwa mo Ogume kembi ni ebeya aracha mu gbegbe. Makani onye nralo can run into a Ukwale person. You can run into an Ukwane or Ndokwaman. You can run into an Igbo person. You can run into another Agboika person. Oya kere da lo se asisire bi no kanumbu na gwale mo ngba mi dumo no njekwo no nwa akwo kendo ogbuye kpara oya wane kumezi as ya manna homo ya na ege amuemu. If you hide your relationship history, you're setting up your marriage for trouble one day because that trouble will come. Okay. Mbuni nwunye iralu weru ni aluma ya manyo ni obindun ya gwada ibo biru makani onwoko keru igafe weru imi mgbebo egi na man when ewesi bia ya mani Susanna ni obike ibake ha mani ya mani school neri mulu akoje already boy we see apwa according Jesus too iwe yotako na hino mbozina kanumbuni agwale mi akambikwo kenjekwole ho mulo mere ndi gbaki akpaka ndi gbaki kumezoku ya mumemu kpono sani akwa giswe nya ho gengiswe ore nswe dozi relationship history or money no akiko nwe makani ekuwokwokwe let me pumon no italo kule hike before our sister I know that our sister I know the children I know that you have a lot of things to say. Yakeku from female perspective, my brother, yes, Enyiku Orema, but Elehion no dale Ogbashene, Elehon Yali Agbaso, Elehion Agbaso, let me go on with Yuku, Ikenye, Atekerera, Ikenye, okay, get Koyano, many me Kenya. So, ne a hapola gua ne, you are before the long by. Yamano ne ele jamane or hele ki just wele yamano ya lende ozo aswole yekwele lenkwase ebin yakeme yu abidon so ebin yu li abidon yake ragon ele ho yagwa ne ko jan koron primary school go jan secondary school go jan this one and every other thing there. So that one amon kandozo keme imani miken Okaha one back but butchers train in that relationship. I'll not remind okay ne ono dale okoshima na lendi melo gbaso kini dine why irrigator ne mane ndi alo gbaso lo shi no dale ogwama chane ndi alo gbaso omoma or eben meyo abidon ya kono suppose ya se eben kan ya kon gba ga eben jan ihe wuli mele or ihe memele ya kike gi condom. Yeah, I know my sister Chonoku. Otis. Yes, that's what I said. Okay, that's true. Yeah. Esu ebonye biro ogbama nkpese. Yeah.
ijegu omeni eke longba ye jegu nkpa ye jegu ebele jegu lwaha ya lurungba ebe hi no lurungba ya ki ye bido igwa mangbai ihe hu ime mbụ ebe unu na atịta ya ki na-ekwu elesini action yulo onye nwa ahụ ogbe yuli ya dapu mee ọgwa ya ka unu edide mee ya ka anyị na-ekwuta and iburu phone ya kpa ye nwo ha contact ime your own phone ya oga oliburu ya kpa yuli ya ekwu ihe ole kunu ri ekwu ele nwaria o meni nwaria okwu nwa ya kunu ekwu because o meni onunu abubu obi nkunu abubu eke gbasha nkunu abubu ari together and ihe me ihe ebe mgbairi o ebe hokpori o ebe hokeri ọsụsụ ebe onwoko no ya aghọtazi mgba ya aghọtazi nna because o wihi ụlọ ọrụrụ love ori ebe ahụ ọrịzi maka kai but ikekwe mewe bụbụ onye ohu eshi ụka onye ohu jọkọrọ pretend ọnwụ nwa egbu ka okpogho ka okenye ụmụ n'okenye jọkọrọ ya happy mgba isi amele hụ na ịgbasọ ya ị ga-ahụ n'ike ndị uwe gbori ọpịa ebe bụ mgbawe eweriwo anyụ hama akụgbuo mgbawe but ikpogho maka na asawe ka mee ya ha if not obi ikpogho nkwu emekarị that thing so many chọrọ o many ya alụgwọ n'ilu ya asasina bi ya latọgbọ ịhụ ha o many ọsọ n'ikele sef enyi ikpogho ọkamani ekele na edanye ekele ebe nyere ya ọhụ jealousy no ya gafe ọghọsị mgbani no ikele me ebe mgba ya hụ ya hụ na mgba ya ya love na mgba ya love na mgba ya disrespect mgba so àwọn jealousy mgba me no so madam mgba me ọhụ oke ya le agba so o je le bi ya koreku ngwa ezoku ilasini keye meheni ikpo ka ime no ike na ha tu hu na atoni ni ekpo ka lokpo o ya ni we won right mene nyaha hu work ụlọ okpo owu memlo I disagree. Azo kwele ni ewere loke enwo o meni mgba ye ni ewere okay okay so because who no le kwonu si kan ime yes ikanye me nu e mari ikpo eme ebu ezu me ikanya na leku my brothers na leku na-ekwu hụ na keme ọhụ na keme but ya legacy ikanye akubu ngbawe hold on ikanye akubu ngbawe ikpo egbu ikanye gradually wa were mma gbu but ikpo egbu ikanye spiritually and otherwise Cholugo my brother I think I look at silent debate mama here na-ekwu okwu azụ na weku okwu azụ na weku ya ka eri ekwu ebe dile nwunye mụlọ webubu ekwerele nkwa si ayahụle nwenye anya nchọnelu ana alụọlewe and aka bụ apụgo echekenya azinikizi azụ eke rapụ ọrasị yule nwunye gba bi mụlọ ọnụwa ta 8,000 bụ ka 8,000 ele hụ omeni 8,000 hụ somezi amara let me tell you na ihe a n'oge ewu iwe alụwesi na ịhụ onye uli agba asoshi ya kelele ya ọtanụ people say okay people agwa mgbawe say okay yaka let's go back to here Bonimaliku and here my sister kuzi the point here about necessary sometimes people are onye lu agba so ogwangba oloyan melia owumoshin ekele rara apple ohole hwan reku then that's transparent the agwala yeku fala because hunde back for circumstances condone at that point in time unavoidable and everything on the kele ohole hwan reku bo amane okan amane onu kele kondomere kele and you le many you le agba social le kele enya gba na ka okefuchara enya ihe ola cho no le ro tori kondomere nya alokwu onuku mba kele menya ne ememe na ne no kesimbo no hunze ki ahia ole le
selective seeing and selective talking and selective eyeing. Yes, exactly. So some here they could only give question where and why when wire in that place. Okay, just say okay on the kelly on just a German corner. So now even how many you learn now way? How many you learn now way? No side by side, don't joko. You learn up when you be hang by a bill ya wake up. You just make a look for one. I want to like now. Excuse me. Scenario. No. This is a scenario. My brother. My brother. Yeah, like on the is that again because in the learning here come our one and your reku in who is ikbo I agree. Then I knew I can use here in his can use or many because you are here at Joaka or Emma ne dealing with be or who do on your work basso or she eku. We or many handing in the channel amen. Yes. Oh, when I say any ordinary way. But here you want a American jogi. And I'm with Hendy man. And I'm with Hendy and I'm one quarter my amen alebo. Ndebo leonya lumbo wa wero onya ya mari boundary we ndinka is ke create ihe for boundary ejokwo onya lumbo o se ka kpo ma elu phone okpo me ebum phone m speaker edu meku ngbam hu no kumene hu ano he oleku nkon la zo ta hu azama with initiative ya give me oburu zaya o many make it block out no like or like no okay house or no obu aru ekpoti any mele dima nwe ya ma or dima ho me ya we azasi maya ko the cha ndo cha ho lo nwe we be ni we je club together onye ye we heading ke hi now secondly ndo cha ho ile I imitate la copy wa behave ogene okay ihe many on eyin jogi eyan like ka secret eyin devil ekwesu ye kan yin wo because electoral judge supo ogba nde chande ohun sele me you have for le won ya bazi we ya kodo se ka ya se ka se na e power na e de nyimukun although one or two people say can mel because we can have a different evil background but here me la gwo tan one o here le menimbo e to na egbon na me nindi dile wen no e believe ni dim seka kele oyan la lombo nwuyem seka kele oyan la lombo but that relationship ka wo platonic ele won asene wala aro e ma ro epu we de je de edu enwo we yin. This is the only thing that will have peace in the world because can you kule honi ru it can you like boy anu ko yan ile fusi e memezile ni secret but when manalani is a kakelewe but the relationship must be very distant iyan o le kule ka egbon ni ma le do be kutan sini iye du eku onu eku ho anu mani die kono no ele ho no e we de aroepu TV wa si ma me hu na ni ko me no elu agba itole o mo yin la mu ogani e me ko ihe ndi na yin wa la hu anya because o mo yin mu ogani wa say no is no ya lo kuma zuwe but don't ask no way kelele from afar okay Okay, Mr. Ebonimale, you know. So, but before you know, when you're trying to enjoy the swear, Mr. Richard, what AI cool organ on there? Who cool saying can the ocha worker ogba a can carry anyone? That's right. Hey, come back. So, anyone, I look for the anya homa. So, anyone, so, ake we nwayo makene onekonya gi ukpete kene egbe
ya he choneku cause ego mumre mumai egbe won ya kike egbe pete ya wari kwa ya aka kabiri ya ba. kike gi ya kike Ita gi haraka gbago mao, so but you want go one la lumulo. You can make sure ni ngbai or di egigupete karimini. By trying to fulfill the promises and Let me make them tell you, happy. marriage. hold on. Mr. Bonmali, you on about that. This thing I suppose name a condition. When it happen, when it Yes, happen. But we'll exactly. come Yeah, to that. yeah. Ọnụ ekuke hụnụrụ eku. Ebe nguzo ni okwu nkọrị kenye ka kọrị ikpughe ka. Thank Yes. you. Ikpughe ebo nile ire emi ha zodi web wọda. Eku okwukwe kwenwe. Ikpughe ọrịa omeni ni hụ nọ ekwu onye ese ama ikpughe olu omeni ni wetun ụlọ wetun ese we ụlọ. Webuodo obodo ebun. Ya mwa ikpughe olu omeni ni webuo ohio ejeni ese webuodo obodo ebun. Ikenye rezukwa na omeni ni wezu mu ese were azụ ebun ese wejwe. Yes. The idea ni ihe alụị ọhụzụkwa ịsọ onye ya gbara asụ eku mbụ ucharia anyị na-ehwa na ihe ihe si wee kan gba hụ ebe esi create boundaries enye asa ka mee ndị ọcha kọrịle ya ọnụ n'iri eru enye asa ka mee ndị ọcha ya ha megi kuhun yu nwa okpogho mara na ele ya ukwu ahụ kenye ugwu yu nwoke mara na ele ya ukwu ahụ okpogho ugwu ọrụ amala ọhịa n'ịda alụ a onwe ọghọ ndị ọmarị n'ịda alụ a ele n'ịlụ a emetụtụ n'uweka ya wụ n'ike gị mara na onwele ndị ya li agbasụọ ahụ gị meni ya li agba onwele ndị ya li agbasụọ ọghọrịa n'ihe onwe okpogho befuchani ihe ike bugba ma yule ndị yulu agbasọ mbụ kọrị okpogho kọrị okenye iwe na nwoke ghara mazi ndị le yulu agbasọ kọnụrụ ekini kọke ahụ na-agbọnụ ekime kanini hụnụ mmenwani ekwenwa kendiri obodo ebu kendiri ụlọ mbụ nwanyị je nwarụ obodo alụmgba onwere ka omeni ya hụ n'onye yuli agbasọ ya ha oge menini mbụ na onwoke yuli ha dọsụọ ya mara gwani lekesi nwanyị iri nwa aleko ihe ahụrụgodo jama eko maọbụ ya gbajama eko omeme gwanụ ghara umemiti ihe azụkwenye yuli agbasọ kọnụrụ orogodo mbụ ọrị mkpa ni di mara ọrị mkpa ni nwunye mara maka ni onwebe okele ka gafụ okele di monye muche ọmara onwelebe onye nlunye na ya mara maọbụ mbụ nọnọrịzikwa ọgbọ ndị asịsị rewe ka gwa di ni your babe your wife and James when you see them those days when James dey ka your babe dey mere mouth no be small matter o weru ni di ya mara ni nwoke yulo nye ni je tashi meni ni amara weru ni nwunye ya mara ni no nwoke yulo nye ni je tashi meni ni amara maka ni mbụ no nwunye omeni ni nwo some people meni ọnụ arụ ọnụ ntị ọnụ ahụ oge ile make sure ni di ya mara no nwoke yulo agba number na my ex before we sweet before then make sure no nwu n'okwu nzuzu erene maka ni mbụ n'ọsọ kai nke meni ya alụmụ ya ha iwezu kuche n'okwu create boundaries re mkpa kanini enyasa ka mendio chan because I notice wanwuna egwo ọnụ ndị obodo bokume ya mamiti ole ndị obodo bezu where this association where that association o kanda Nigeria le where ya ya meni ben yezu ezutari ben border makere ben ezutari ben border or mana ekojoku as much as there are boundaries truth must be part of the discussion. Truth must be part of the discussion. As a young boy, as a young girl, mboni liebe mara ne woni kodo mbona le yukwa nwata hogun ele yususu ran ele isu an atwa kito belelu ihe omewone mara because ebe Christian gari awo na ebe ihe nzo me gari awo mboni nwoke ya mara ne ebe ihe nzo me gari awo mboni hokpu ha mara ne asokpo man ndi yule di ale di gbaso boda just ha iyohale onwokokeleru onwe bonu keje ya mani eben ikagwadi ya tudon ndị yule gbaso eben maka sin mbuni agwa ni di
Need one like a batande any ke giza sisi gwa money. This one na your husband babe for many years now. You be not know. Now they call the greet. I can't say just know him. Yes. As much as there's boundaries, there should be truth. As a man, as a woman, be a woman of truth. That's all. If you cannot give a man your relationship history, that man is a fool. If you as a man, you cannot give your wife some relationship or all of the relationship history, then I don't think you should be ready in the marriage. Go and do something else, not the marriage. Point of correction arahiwie ni ikandi ọzọ before alụrụ wedi onwe ndị hụ mgbawe hụ we walku ya kwere alụde rekile. And again okpoho okenye hụ ni onwoleke yalo kan do so ọfụzọrụ ịba ezingbebuo ọsọ na okpe hụrụ iwe di o meno nwoke yalo kan hụ do kun nuwecho nuwe kunuzi without the husband or the wife are marrying all for them because all my label so in case any yagwa by okpo especially okpo you see nna you know who may agba so you destroy that marriage of one oh no can ekwe no here but ikpo we say okay we doing how many okay we just further to those people. It's a way kwa emenye ole. Okay who say ba ọrịnị ikpo hu ma we kukozu we agbawe nkete. But o jemezi ki azu jemo kpo hu yali agba so oshin. Because temptation ka wu okpe hu ki azu imemulo. Obiara supo elo biara edozi because jealousy ka baime and okay we any love hu nwoke rememulo ke share with you kpo hu yali rememulo okay ba ma. O wono kpo yo ka chonyo. No, I keep love when one man. So the best thing, it can you only about swashing. I mean, warrior, you learn by way. Or laugh, also you learn by with self. Laugh, that shows your wife need respect her. By your can say, yellow, okay, yeah, very important to him. So when I say no, yes, I can man because it ebuche ime your family and okay, they responded to that statement. How many Yahoo your ex? Yes. For me as a man, yeah. No, I will suspect that when you're hiding. No, nothing. Okay, no, let me finish. That's a respect to you. Because the best way to pretend and confuse me is to tell me that when any contact with the person, you say hello or hi to the person. But how many again that one day phone number the man who will phone and secondly, how many more than one and you're not in touch, I will be the one to ask you say, hey. Yeah, this man you about that's not nice. The truth is the truth. My brother. Yes. Even through your wife self, how many you want good relationship with your wife? Remember, let that child. My sister, ne ye cook maka ben ne onwe chone yon ba ho. Amani na leku orikazi enye eku. Yes. Oti no mume ofo no homo. That's true. One leku si. Okay. We got a call. Hello? Yes. Let's go ahead. This topic, Orikama and very sensitive. Yes. So I'm going to break into different segments. Okay. And now we have to tell ourselves the truth. Thank you, Mr. Richard. Let me say Bonimali. And when some of the things on your share that's very important, but I way overlook where. You know what I need that I saw there. I'm want to see
What are some of the causes? Economy axis, extremely close. That is number one. True. So now, whether Poho Amono Kenwa or Mona we're BLF for 10 years, 15 years, 20 years. Connection is there. Considerable differences. They went their way. Thank you. There is, it's stupid not to say hello. It doesn't make sense. Yes. You know, the way Africans see we take it too uptight. Yes. Any man in discipline, you can be in a room with your ex, you will not sleep with her. The same thing with the woman. Number two, the way OKG love Umba, there is no ex that will be attractive to her if the man loves the wife. Thank you. There is an affection you will shower to your wife. You don't make love to her in a year, maybe once or twice, or you are not romantic. You are making her to have memories of her past. The same thing even with the man. If the man, you see, we have to be truthful because and why all these things is happening is because a lot of the African people, or let me not speak of African people, let me speak of Nigeria where I come from. A lot of Nigerians are marrying for the wrong motives. Exactly. Because when you look with a good motive, you do a wiki, your money, you like it, your money, there is no amount of X that is going to come to her. Oh, they don't see, hello, this is my husband. Yes. He will quickly introduce you. You will not even have the opportunity to hug her. She said, oh, meet my darling husband. But when you are not a loving spouse, or if you are a spouse, okay, you are more respectful to them than your wife. You don't love your wife. I want a situation where a guy, you know, all week was the way he hugs them, talks to them, gist with them. I'm talking when I was in Wasi, that is the wife. Even when I shock, I said, oh my God. And we gist with this guy. So the respect that you bring to your wife and the affection that you pour to your wife or your husband, he will not make them remember the other person. Even you're not, but when they don't have that affection, there is tendency for them to say, oh my God, I had it good one time and I'm not having it good now. But just like Madam Oyeku, I just want to correct that. Mbam who is ex, I wasn't in the picture. Or maybe baby mama, that's stupid. Exactly. It will show me that you don't have anything with her. Hello, Roslyn, how are you? How is your family? I hope you're fine. Meet my wife. But if you are the kind of man that you like buy pool, even you go to ordinary store, you meet people, you don't say meet my wife or my husband. Your wife or your husband is not going to regard you. Let's face the truth. It's not a question of see your law and born women molo. That is not just the marriage. There's so many things. The affection you show to your wife, to your children, it is what will keep them outside. And please, Amamni the other madam Ekusi, you don't have to greet people that is your ex. What about if you are business partners? This man, but they've gone their own ways with other women, but they're in business. So there are different things. But if it's a chaotic separation, yes, it is the man's responsibility if he sees the woman wants to say hello or not to say hello. Yeah. And also the woman, it is her responsibility. You know, I go outside, I see somebody now. You can't just come and hug me. For what? No, my husband is there. I will bring out a handshake. Hello, how will you meet my husband? And an apple. So it is the way you are living in your house that will deter how you are going to behave outside. And also to the men, I think Mr. Bonneman mentioned something like that. Most of our men are very secretive. Yes. Let's say, we can say, because I'm married now, my husband will not say hello to a woman. If he's not saying hello to a woman, I have a problem with that. Because exactly. you have met women. So if you have met women who you say that your classmates and you don't have anything with them, you say hello to them, you introduce your wife, she can also say, but if you have something with them, well, boy, you'll be very fidgety to pick the call because you know you're not clean. If you're clean, you say, oh, hi, Rebecca, how are you? You are calling me this time.
Yeah, my wife, we're having fun. How are you doing? How's your boyfriend? How's your husband? Life is very sweet and simple. But I've seen that our Nigerian people, we have decided that we will make it hard, we'll make it complicated, we'll make it unbearable, and it is not helping us. Yeah, when we're sicknesses and diseases. So I don't know if I made my point, but I'm only saying that I'm of the opinion that Onya Lumba, I'm not saying go hug your ex. I'm not saying call your ex 24/7. No, he too has his own husband or wife. But what I'm saying is that spouses, love yourselves. If you okay, that is going to be jealous and very insecure, make sure you are loving your wife. Exactly. So that you will not have the mind to think of another person. And you, the woman, do your wifely duty at home so that the man can feel confident and comfortable. I don't know, Pukonezi, make sure that your husband is well dressed. You make sure your wife is well dressed. No. So all these are some of the contributing factors that brings all these problems for us. And even please, there is really no need to go crazy. Because the truth is, if he's going to do anything with her, he will still do something with her. So the work of the kele, that is what will matter to me. If the respect is given to that woman, he doesn't give it to me, that's where I have a problem. Thank you for the opportunity. Yeah. Yes. Ihe wekwu maka nke ekele hụ. Ekele ọdịdị iche. How many you like by way? You like your husband away. Then you like your ex-boyfriend. Good morning from far distance. Ella we no get a hogwa. Ebe you like by you be him by or you be your husband. You get a hogwa. Isi no remember no aso wale before ni ihe ani kunu ni here batalo no here kedere. You can't do that between the husband and the wife. Okay, the woman is happy, the man is happy. Woman no ekele hi. Ella we no be him by you jeme dey hogwa nothing. Ya we kele hu mini. There's something that popped into my mind. No, how many ya lolem, how many you liya bashale. Let me explain. It's okay. Because yes, I can you can now. Yeah, couldn't them before obey your wife rebel. You really disrespect your wife and your husband. You can't do that. Don't let us. I am not like. Then who you are? Yeah, super relationship. Period. Let's remember that that woman like to better hug your husband, or that man like to better hug your wife. He's trying to destroy your relationship between you and that man. Exactly. Because that is their motive. That's so you don't give them that opportunity. Don't give them that opportunity to do that. Yes, if you give them that opportunity, so what are you going to do as a woman or a man? That's very, very important to know, Riku. Then another thing that from the analysis in there again is that if that man or that else is too good to the person, right? Yes. Now, he's hurting the wife right now, or whoever they're in relationship with, to come to you. No. And it's okay, this thing is good. So then what is the problem? Okay, what is the chances that now that you and the person again that you are with in that point there, who is better? This one is willfully hurting somebody else. Exactly. So that's is very, very sensitive. It's easy to solve. Just stay away. Yeah. Because if you say that okay, this person is so good, you stay away from that. Exactly. So it's a very delicate balance. Very delicate. Very, very delicate. So when you jump on, then who else girlfriend or land talk about that. My sister, don't be jealous. That is too sensitive. You okay. Really jealous. How many are really jealous? That's not a good marriage. You have to be jealous. No, but you have to have trust. You have to be jealous. You have to trust your husband. No, you have to trust your wife. Forget about trust. You have to be jealous. You have to respect your wife, respect your husband. Yeah, can you show? Yes. You trust your wife or your husband. You more.
I know Cookmaker. So that's kind of a cool and very, absolutely very delicate because kind of a cool on the channel from every perspective on a track maker. Ne channel could give me wind model. Yeah, I think the only thing I want to make model say him man we may not so called MLB. Because Elunica is very complicated. One about it is a similar way I joke. Back on us, one can accomplish back on say, because the whole accomplish back on also. So, so yeah, you could say, okay, hopefully I come, yeah, accomplish back for right. Exactly. So kick back on it because kick back on it now. Okay, it's another year in your own house. Yeah, kick back on the outside. So that's why it gets very delicate. So when I could must say as a man, there's nothing good in keeping contact with us. If in case you meet unexpectedly as a man and you are with your wife, please respect your wife. Don't display over familiarity. Hi, hello, then go your way. Yes. Let's respect our spouses. And spouses. Okay, done. And I basha man, no woku ndumodo ne no ye ne ege basha uga lale. And it might be there because you dey bid on here back to be communicated. Ono dey bid on your kero. Onye ono lo gbogbo age nwa na nkunu ebe npo. Bia ihe oge iri mkpa wo ne ihe we mu ya so abi be ya. Gbaye di gbaye nwunye ore mkpa ho olirele. Ihe nke weche ne one ịmara n'ekuko woku nzuzue tashi me amanyamwe orni orekani mfe tashi meni ịmara de kedi kpa ha n'ịmara ka nwunye kpa ha ama meni no nwe bonu je onu agbabando meni well we be olembo ehwa old firewood the quick catch may you go even know say where the firewood dey umbuni bu phone ye won phone enwole any secret communication with onyo wule ni di all these have no here na eleta we homo am eleta we homo hin onwe here na makani you can password every single conversation ele hu we won ke telegram ke whatsapp ke weli onwani here is ezweri ni okebe meni rekwalu nwunye elu ebon one your husband can have a spyware on your phone. As a woman, you can have a spyware on your husband's phone too. If you're a young woman, anybody here, your husband or your wife or your spouse or whoever can install a spyware on your phone and they will know what you're saying. So it's better for you not to keep any secrets. It's better for you not to keep any secrets. There are many spywares now. They will know what you're saying in Nzuzwe and they will catch you and the effect will be too much. So Dodoni, Wenuche, and I solicit that you know at least some of your spouse's relationship history is important. So you don't worry him and Leni. I kill you, mbelene. Alwane, bonjour, bonsoir. Yeah, okay. Richard, I don't know well, here make a quote say in the game, if your ex left you, or remember that in a back I say, Obakano Iweka, Obakano Iwe. Now, isn't it Lagbana, Yagbalana? Why would you go back, Hogimana, Pomana secretly? That means the issue only Eluarenema. So, other way of the Dodoni, agent that ni ex on to destroy your new relationship by stomaching, jealousy. How all you have to have is trust. Trust. Yeah, we hate it. Yeah, you cook maka. Okay, munem downy. Ndi wa yesini atokpompo si onye elena kishi awa. Ezokwo. Onye hu jeme debuhie chime phone ngba ohun ke ohun po na hu za mani here meni ya kishira awa.
ọkwụnụgwọ irebuhe ukpokpo ime ụlọ iwe and ọzọ ni ịlụ mgba onwe mgbe ya alụ isi ewere juni onwe hụ ya alụ ịchụpụ a ewere hụ esoma ọhụ so ihe alụ mgba ọrụ mmanụ ibi ọhụma omeni nwo mgba hụ ewere nọrịa abịa ni ya mụkwụ na dobi hụ n'ọnwụ ni ewesini dile nwunye ekpe ikpe unu kpegwu unu asọki anịla onye ọzọ ebe ime gbata ụnụ maka na ya mara ihe yọkọrọ emenumenu unu agbasha and ọzọzi wune omeni onwoke nna ido zoyukwofia elokposa zoyukwofia ọmụnwa okpo ha zoyukwofia ọmụnwa ọnụ alụrụ unu lụrụ ezomele n'ihu okpo ihe ezomele n'ihu oke ihe omena onwe ịchọ n'ime nwata ahụ amara na ikpo ndị ụwa ike ndị wekasị mba emele na maka na eleme mmụọ ezomele mee n'ọhụa n'omeni ya si mba ọnọbe obi ekọrọ egbume mgbu bikọsi ezome nne ya wepụ ha obi gị lụ dile nwunye unu kwadime na unu jọkọrọ alụ ezomele na ihe ọwụle so ya ka nsini ngwa ọnụ and ike enyi eleni ikpo ọnụ lepụnụ enya maka na idiwe gị ile okpogho ọnọkonyere elepụ nne ya enya emejale mgbai kokpokoke emejale di omeni onwihere emedi ihe na-eka omeni di enwozi n'ihe nwụọ ihe na-eka unu ebigba ma na onwere ihe nọke obi umeala ịlụ dile nwunye asọkụsọ omenụnụ aghọta iwu unu ebe osolobu echi egbata ọnụ so mbi ebe omunem ni osolobu ya gị here ma gị kwụnụ ụgwọ ya gị hụrụ ike gị wenye hụ ndị ọ nimunem so ana mekmeke ndị omunem dịle ihe nta na ọnụ anụ ụgwọ nwa na ese kumekọta ihe na ya ga kebenepụ ezokalala na ke wee ziche hụ ikeku omene ya ikuchezini hụ mbe ndị ọnụ mara ime izuka na ịkabaghị so ya kpamekmekọ ọnụ nwene enyi okpo wee na ihe chukwu ya gozi so before ya gbasha ngwa ọnụ ya ekwele meta so ihe ọrụ ajụ ya kwụta ihe na ere abụọ keta ọtụ so ọtụna mgba ọra akpọ mgba nwoke ra akpọ hụ ya li agba sụọ ọhụma wekwu azụ every time kwele ga-ekwu so ihe anụ na-ga-ekwu ihe because esu nwere ga-ekwu okwu esu ọsị wakpo hiko ọsị gilo n'ụrụ a so elere akpefa ihe lekwu but ere agwa ihe ọsị na ihe reme mmụli iwe so ne odwele mgbaku n'ihe nene olewe iwe weke memekwa wewezikwa ekwu okwu nzuzue so ya ka nwene ya okpu okwu ya oge si anyị dudu ne anyị dungba ọdún dodo nwene anyị ọrịrị ọka ịlarịọ eso wasị ohi wele ahụ ụzọ oshi gata na ejekwa eyi n'ohi so ne ezinụlọ ndọle ndị ọkwa dara ezinụlọ bomene mgba iyele nwụrụ odwele ekwu okukukuku ya nọ na ya oge iwe nwanyị oge si anyị do ekwu akwụkwọ na-efe anyị ọgwakwo na-enye fanyo so ojosi ihe anyị ojosi jie na-enye ojii erera so anọsi okpe ahụ mgba ilu mbụ ezigbo okpokokpe ahụ ebe ọ na-ọgwa nna ya ewetila oge ya cut that boundary quick because okpo na igwe ọkwụn okpo na ibi ya elu jọkara afụ nchafụ ya enya okpe ahụ ọkwala ya okay Ombuni nwoke ya mana mihira keri achọ ibi ya gwapụ nwoke ya hwehi keri achọ kiyule huyuli agbaso ọgụmbụ kọnụ ekin ọnụ kifule n'mbụ oge menni ọfụma mgbani eri apịfụ n'oge ile uchari anụ onye tegwu ezigbo egwu oge ikirikishi nwunye ya kọrọ achọ se ya wụpụ ka ọsụsọ okpe hụrụ agwa okwu ekwe nso ụka sụkpa iwe and ọsụkpa iwe oke hụ ọhụ ka ọdịtọla wayi ya hụ nwe ihe osolobo ya emesi ọkwa ke agbọ osolobo ya penny hold 5 seconds ụwa okay also okay katala